para a minha nora, eu representava so a solteira lamentável que o meu filho teve infelicidade de herdar como genitora. Na festa de casamento, ela me relegou a mesa mais distante do salão, me exhibiu como uma figura digna de compexo e fez questo de espelhar que nem o pai do próprio herdeiro me supertu. Foi que estranho enigmático puxu cadeira ao meu lado e murmurou baixinho, ia como se a gente estivesse junto. Naquele instante, eu nem sonhava que o vexame que eu padecia abriria caminho para uma retaliação tal gostosa que eu mal ousava fantasiar. Mas antes de prosseguir, veja se você já se inscreveu no canal e deixe nos comentários de que canto do mundo você está curtindo esse vídeo. A gente ama descobrir onde as nossas narrativas vão se espelhando. Tudo se inicia quando Miguel, o meu único herdeiro, revelou o noivado com Camila. Ele transbordava felicidade e eu me esforciei para vibrar junto, apesar do escrutínio que ela me dirigia logo na nossa primeira interação. Olhar que gritava aos quatro ventos, enteu a você que largam grávida. Naquela ocasião, ao arrumar o jantar para a apresentação oficial de Camila, e eu me desdobrei inteira. Ajeitei o meu apartamento modesto, preparei as iguarias prediletas de Miguel, inclusive arrumei flores na mesa. Desejava provar a Camila que, apesar da ausência de companheiro, eu havia erguido ninho afetuoso pro meu menino. Essa é a sua mãe, foi o que ela soltou ao pisar na casa, verendo o ambiente com sorrisinho enviesado. A que seria mais, sei lá. Você parece tão nova para ter filho de 28 anos, retriqui, forcando uma interpretação de elogio no que acu como uma imputaco. É verdade. Miguel menciona que você era quase uma garota quando te largaram. Ela comentou, como se falasse do tempo. Deve ter sido bem complicado. Coitadinha. Miguel pareceu alheio a maldade nas frases dela, eu quem sabe já estivesse tão encantado que optava por ignorar. Ao longo da refeição toda, Camila arremessou indicacos que funcionavam como dardos sudos e venenosos, e jamais cogitou se unir de novo matrimônio. Deve ser bem isolador. Miguel disse que você labuta como auxiliar administrativa. Neo rolo chance de Southeast formar, na. Essa residência é quentinha, diminuta, mas quentinha. Toda observação saia com sorriso que neo tocava o olhar, enquanto Miguel seguia sigo, lendo cada como curiosidade autêntica. Nos meses que se seguiram, sob que Camila descendia de uma linhagem conservadora e próspera, que enxergava minha situação de mãe solteira como uma mancha no histórico do pretendente. Para eles, eu era incômodo a ser suportado, nunca de fato integrado. Quando os arranjos do casorio ganharam forma, fui paulatinamente posto de lado. Minhas ideias eram gentilmente descartadas. Minhas tentativas de auxiliar, cortesas recusas. Neo precisa se inquietar com coisa alguma, afirmava Beatriz, a progenitora de Camila, com idêntico sorriso superior de herdeira. Compreendemos como deve ser arduo para você, com as finanças apertadas. Planejamos uma celebração condizente como nosso CLA. A mensagem era óbvia. Eu não fazia parte daquele universo e qualquer input meu seria deslocado. O abuelo derradeiro surgiu na antevéspera do casorio, no ensaio do banquete. Camila exhibia o layout das mesas quando Miguel indagou sobre o meu lugar. Elogiai a sua me na mesa 15, ela rebateu com naturalidade. Pensei que ela se sentiria melhor com folks parecidos, sabe, solteiras iguais a ela. Consultei o diagrama e notei que a mesa 15 ficava bem no fim do salão,
Quais oculta ao lado do acesso aos sanitarios. Neo Syria ideal a minha me na mesa dos noivos, Miguel Arisco, com vos munsa. Camila Gargalhu, como se faz uma gracejo. Amor, a mesa dos noivos a exclusiva pros pairs. Ia ficar exquisito com sua meia solada ali. Ela distoria nas imagans. Miguel Vacilu pouco, cruzando o olver comigo. Senti lampejo de otimismo de que, infim, ele penetraria overnice. De Camila e captaria a mesquinhez. Contudo, ele so balancu a cabica e desvio o papo. Naquila noite, de sabim prantos no meio corto, algo que neo ocorria desde a sumida do pai de Miguel de minha existência, 28 anos atrás. Neo pelo destem de Camila, mas pela angustia de testemunhar o meu filho optar por neo me amparar. No dia do casorio, enverguei o vestido mais fino que consegui adquirir. Corte azul escuro, modesto, porum chique. Arumzii os fios, passei maquiagem, use o meu único par de bijuterias decentes. Neo presentiaria Camila com a viseo de mim derrotada. A ritual foi deslumbrante, admito. Ao avistar Miguel no altar, taugala e contente, engoli os rancors. No fundo, o que eu mais ansiava era a ventura dele, ainda que isso exigisse aguentar os agravos de Camila. Foi no banquete que o chaos se instalou. Ao adentrar o opulento salão de eventos, uma das damas de honra de Camila me guiou ada infame mesa 15. Aqui ao seu lugar, madame, ela preferiu, contendo mal resinho. Camila imagina que você curtiria mais aqui, distante do burburinho. Instaliai-me e vai meus colegas de mesa de lunge. Avu distante de Camila sofrendo com surdes evidente, uma parente remota carregando seu filho irritadico no Colorado, e par de jovens namorados que neo descrudaram dos aparelhos a noite toda. Ninguém se importa iniciar papo comigo. De onde eu estava, isolada number recanto, observava Camila se movimentando entre os presentes como uma soberana. De vez em quando, ela virava o rosto para o meu lado e murmurava alguma coisa a dos convidados, o que provocava resinhos contidos. Neo demorava muito para eu imaginar o tema de fofoca. O ponto mais degradante chegou quando Camila assumiu o microfone para expressar gratidão aos comparecentes. E neo podemos ignorar a genitora do Miguel, ela anuncia, indicando-me no meu posto afastado. Ana, que educou Miguel por conta própria opôs o pai o deixar para trás, uma heroína autêntica. Sua anteneco transbordava de elogio forcado, sempre tão atarefada, laborando para prover o sustento dele, ao ponto de neo sobrar espaço para novo romance. O quem sabe, ela hesitou de forma teatral. Nenhum pretendente tenha interesse em herdar uma senhora como uma criança. Todo o salão giro os alheres na minha dorico. Vários dos ali presentes mostravam-se envergonhados, outros caios de curiosidade, e alguns exhibiam aquela complexo que eu abominava tanto. Meu rosto ardia enquanto eu lutava para sustentar a pose, espacando sorriso frágil que corria o risco de ruir a qualquer instante. Percebi Miguel como uma expresso de desconforto, mas, como de costume, ele permaneceu calado, limitando-se a sorriso ansioso, como se aquilo fosse mera piada de mau gosto. Ali, naquele instante, uma parte de mim se partiu. Após 28 anos priorizando as demandas do meu menino sobre as minhas, abrindo mão de pixos, chances profissionais e 8 de minha autoestima em certas ocasiões, eu me encontrava inteiramente abandonada. Aquilo por quem eu me doara por completo permite que eu sofresse tal vexame em público, e não havia o que eu pudesse alterar.
Eu já ia apanhar minha bolsa e me evadir similardi quando alguém agarrua cadeira desocupada próxima a mim. Ergue os olhos e deparai com sujeito por volta dos 45 anos, esquio, trajado com elegância, exhibindo tracos faciais sulcados por rugas que falavam de alegrias e aflicos passados. Finge que somos velhos conhecidos, murmurou ele, acomodando-se como se fôssemos íntimos de longa data. Sua colônia era discreta, porém marcante, algo viral com toques de sandalo. Fiquei atenta, sem captar o que se desenrolava. Eu sou Daniel, prosseguiu ele, number tom sereno, porém firme. Presenciai o que rolo agora e ninguém merece tal tratamento, sobretudo neo a progenitora do noivo. Você nem sabe como eu sou, retraqui, ainda cética, mas cativada. Ele exibiu sorriso que iluminava o olhar, algo incomum naquele cenário de hipocrisias. Neo requer familiaridade para detectar uma ofensa. Ademais, seria privilegio posar como o par de dama mais refinada desta celebração. Havia algo na forma como ele se expressou, com tamanha franqueza, que me levou a relaxar as barreiras. Esquai o ambiente e reparai diversos olhares intrigados voltados para nós, incluindo o de Camila, que exhibia uma surpresa autêntica. Qual o motivo disso tudo, indiquei, ainda sem acreditar que forastero se voluntaria a me auxiliar. Daniel encolheu os ombros, number gesto descontrado que se opunha à profundidade de seus olhos. Digamos que eu tenha uma antipatia especial por quem abusa do status para rebaixar olhos. E, outrosam ele pausou, aproximando-se pouco mais. Seria uma varada irresistível, concorda? Sorriso verdadeiro cômico a brotar nos meus lábios, o primeiro daquela noite. E o que pretendemos exatamente? Para começar, replicou ele, servindo champanhe duas tacas de uma garrafa que carregava. Fornecemos a eles motivo de verdade para comentar. Ele estende uma das tacas para mim, sem desviar o olhar do meu. Você se fia mim? Por motivo que escapava a lógica, eu me fiava. E assim se inicia a velada que alteraria por completo o rumo de minha existência. Daniel, conforme descobri nos instantes iniciais de diálogo, era magnata próspero no setor de imóveis. Além disso, parecia ser reconhecido por diversos membros proeminentes de parentela de Camila, a julgar pelos gestos de sotaqueo que colhia de várias mesas. Esteo nos fitando, murmurei, avistando o falatorio que se propagava pelo espaço. Perfido, rebatu ele com uma piscadilla. Vamos ensinar algo memorável para eles. Daniel passou a se comportar como se fôssemos parceiros de anos. Ele me ofertava champanhe, inclinava-se atento às minhas palavras, gargalhava com minhas frases como se fossem as mais espirituosas que já escutara. Sua mão, de quando vez, rocava-me o breco ou puxava de livre nas minhas costas, toque-sudas, porém caios de sentido, que transmitiam uma sinalização nítida aos espectadores. Quem sai, discutia uma das tias de Camila indigar, sem muita discreção, a outra. Nunca a six com companhia. Eu achava que ela era, sabe como é. Aquele Daniel Vasconcelos, rebatua outra. Com ar de reverência inquestionável. Ele detém a maior parte dos projetos de alto padrão na área sul da cidade. O que diabos ele estaria fazendo ao lado dela? O falatorio se propagou como fogo palha seca. Daniel Vasconcelos. De repente, o não me se conhecido. Lembrei-me de ter visto algo sobre ele uma publicação da economia. Neo so pela sua riqueza impressionante,
mas também pela sua discreção e generosidade com causas sociais. E, pelo que parecia, ele agora atuava como meio par. Você é o famoso Daniel Vasconcelos, indigue baixinho, assim que ficamos a sós por instante. Ele especou sorriso meio constrangido, quase arrependido. Isso não vem ao caso no momento. O que realmente conta é que a sua nora está prestes a acertar de vez. Segui o olhar dele e avesti Camila visivelmente abalada, cochichando ansiosamente como me, as duas fitando na nossa Dorico. O rosto dela, impecável, marcado por espanto e incomodo, serviu como alivio para o meu ego machacado. E o Miguel, questionei, vasculhando a multidão em busca do meu filho, que tagarelava com uns colegas, mas percebi que ele virava para cá de tempos em tempos. Ele aparentava estar perdido. Não levo muito para Camila resolver esse meter. Ela veio a nossa mesa, puxando Miguel pela mão. O sorriso dela tão artificial que chegava a doer. Ana! Grita ela, com a voz tom acima do habitual. Eu não imaginava que você tivesse lecos com Daniel Vasconcelos. Daniel se ergueu com cortesia, mas disse sua mau repousar de leve nas minhas costas. Camila, meus parabéns pelo casorio. Tudo aqui está impecável. Obrigada, rebateu ela por reflexo, antes de se virar para mim. Ana, você já me tocou no assunto de ter conhecido tal proeminente. Que reviravolta deliciosa. Havia uma ponta de reprovecho nas suas frases, como se eu estivesse querendo ofuscar o brilho do dia dela. Antes que eu abrisse a boca, Daniel interveio, Ana e eu gostamos de guardar nossa amizade em sigilo. Nem todo mundo tem que expor cada pedacinho de vida privada para o mundo inteiro, concordam? A observa que o acerto Camila caiu, como dardo preciso. Ela, que postava todos os pormenores do romance com Miguel nas redes, do primeiro date o menor capricho de cerimônia, ficou por segundo muda. É evidente, ela articula por fim. So que, bem, o Miguel nunca falou nada. Miguel por fim achou a voz, com ar de total perplexidade. Você e o Sr. Vasconcelos? Inquiriu o meu menino, number misto de afeto e frustração. Ha itens que pertencem so a mim, Miguel, retriqui com delicadeza, como você mesmo sabe muito bem. Daniel sorriu para Miguel, oferecendo a mão. Esse o herdeiro, suponho. Ana so deselogios sobre você. Ela se orgulha do rapaz que você se transforma. Miguel retribuiu o aperto de mão por instinto, em desonzo. Agradico, senhor. Eu nem sonhava que vocês se tratavam. Existem várias facetas de sua me que escapam ao seu conhecimento, rebateu Daniel. O tom descontraído, mas as palavras caias de peso. Ela uma senhora admirável. Notai uma faisca nos olhos de Miguel. Talvez vislumbre de compreensão, ou quem sabe remorso, antes de Camila o arrastre de volta ao agito de celebração, arremessando-me derradeiro olhar de espanto por sobre o ombro. Você foi genial, murmurei para Daniel quando nos isolamos de novo. Isso é so o aquecimento, ele devolveu com sorriso que agravava surpresas maiores. Que tal uma dança? A orquestra acabou de tocar algo ideal para nós. E, assim, depois de tanto tempo, me abracada a cavalheiro, girando no centro do salão, sob os olhares intrigados de uma multidão. Emoco misturava pavor e euforia ao mesmo tempo. Todo mundo nos encara, sussurrai enquanto ele me conduzia com maestria pela pista. Disse que encaram, retrocou Daniel.
Els esteo finalmente vendo o que deviam tornata do desde sempre. Uma dama exceptional que clama por destaque, neo por esse exprimer number canto escuro. Durante o giro, o fotografo de ceremonia se ucagu, atrado pelo duo enigmático que agora roubava o show. Passo, indigo ele, levantando o equipamento. Sem problemas, disse Daniel, atraindo-me para si. Afinal, instants assim pedem para serem capturados para a posteridade, neo acum? Sorry para o clique, ciente de que aquelas imagens ficariam gravadas no livro oficial do evento para sempre. Testemunho eterno de noite que a viúva solitária e ridícula viru o centro dos atencos ao lado de dos solteiros mais desejados ali. O indicio inicial de que nossa farsa certia o impacto pretendido surgiu logo após a dança, ao voltarmos para a mesa e descobrirmos os assentos alterados. De repente, nos realocaram para uma mesa bem mais perto de mesa principal, cercados por personalidades de peso. Permita-me, a bordo uma dos cerimonialistas, caminhar ansioso. Hovam ero no arranjo de assentos, Senhora Ana. A Senhora Camila solicito que você e o Senhor Vasconcelos se juntem a nos aqui. Lancei olver de cumplicidade Daniel. Queo atenciosa ela foi, comentei, dixando que me acomodassem. Queo ironia tingis de leave minhas falas. Conforme a madrugada se aproximava, percebi uma alteração discreta, porém evidente, na forma como as pessoas me tratavam. Aqueles mesmos visitantes que outrora me fitavam com complexo ou menosprezo agora exhibiam interesse genuíno, e toque de sumo. As tias de Camila, que antes nem se importavam me saudar, passavam a iniciar diálogos, avidas por saber mais detalhes sobre minha ligação com Daniel. Há quanto tempo vocês se conhecem, indigo uma, sem esconder o interesse. O bastante para importar, rebatu ele, de modo misterioso. E como nunca subimos de sua existência antes, questiona outra, com tom que insinuava desconfiança quanto à veracidade do nosso romance. Ana prefere a privacidade. Ele retracu com sorriso. Uma virtude rara tempos atuais, neo é mesmo? Cada evasiva so avivava a curiosidade de turma, gerando uma atmosfera de enigma torno de nós, bem mais cativante do que a narrativa de meia abandonada e infeliz que Camila insistera pintar. O ponto alto de festa, todavia, ainda viria adiante. Na hora clássica do arremesso do buque, Camila, notavelmente irritada por perder o holofote absoluto, resolveu reconquistar o protagonismo. Todas as solteiras para a pista, proclamou o DJ, e Camila logo se dirigiu a mim. Ana, invocou ela, como uma animação fingida. Vem cá, quem sabe essa é a sua oportunidade após tanto tempo. Tratava-se de uma salada óbvia. Ela pretendia-me envergonhar novamente, expondo-me entre garadas bem mais novas, todas loucas para agarrar o buque. Queria reforçar para mim e para todos o meu papel de solteira carente e ansiosa. Senti Daniel comprimir de leave minha mão na mesa. Viam frente, murmurou ele. Acredite mim. Como estimego reverendo, erguei-me e segui o centro de pista, sob os olhares de todos. Coloquei-me de forma reservada no final do ajuntamento, ansiando que aquilo passasse logo. Camila, de costas, armuam espetaculo ao agitar o buque uma, duas, três oscilecos antes de soltá-lo sobre o ombro. Para meu pavor completo, o arranjo veio direito para mim. Instintivamente, erguei as mãos e o segurei. Silencio breve pero no ambiente, logo rompido por palmas formes e risadinhas contidas. A expresso de Camila, se virar e avistar o buque comigo, era de espanto e raiva reprimida.
Paris que a fortuna soriu para você esta noite, Ana, declara ela, number tom agudo. Antes que eu pudesse reagir, Daniel surgiu ao meu lado, como por encanto. Tomo minha mão disponível e a levo aos lábios number beijo suave, que me arrepia inteira. A fortuna não entra nessa história, afirmo ele, alto o bastante para que varios ouvissem. Certas mulheres dispensam a sorte ou buque para alcançar a realização. Elas já de temo que qualquer homem almeja, sagacidade, resiliência, elegância meio ao chaus e encanto que se aprimora ao longo dos anos. Berberinho se espelhau entre os presentes. Notiai diversas demás fitando Daniel com alheres encantados, enquanto seus acompanhantes subitamente pareciam inferiores. Camila encolhera visivelmente, seu fulgor de estrela de festa eclipsado de repente. Miguel, próximo a ela, dividia o olhar entre nós, digerindo essa faceta inédita de sua mãe. Naomes a imagem de martir esquecida que ele sempre vira, mas uma senhora atraente, como uma existência própria além do papel maternal. Foi ali que algo se transforma em mim. Neo se resumia a uma retaliação contra Camila ou uma litza para Miguel. Tratava-se de resgatar pedico meio perdido há anos, soterrado pelo fardo do dever, pela batalha cotidiana, pelos renuncios incessantes. Fragmento que eu nem recordava, a essência de mulher além de progenitora, com ansios, aspirações e merecimento individual. Ao retornarmos à mesa, buque seguro minhas mãos, reparai que o semblante de Camila Naomi provocava o prazer antecipado. Ao contrário, brotava uma compexo inesperada por ela, por depender tanto das ilusões, de vazio alheia, de ânsia de rebaixar outrem para se elevar. Tudo certo, indagou Daniel, captando meu mutismo subito. Sim, repliquei, espantada pela sinceridade na voz. Pela primeira vez anos, sinto que sim mesmo. A celebração prosseguiu, e com ela veio a metamorfose de mesa dos rejeitados na mais vibrante e cobicada do salão. Daniel era mestre na arte de conversa, e nós dois formamos reduto de alegria autêntica no meio de encenação do evento. De quando vez, eu via Camila nos espiando, como uma face mesclada de perplexidade e amargura. Por volta de meia-noite, quando o agito começava a se dissipar, Daniel se aproximou para per perfido para mim. Creo que alcançamos o que pretendíamos, comenta ele, exhibindo leve sorriso. Eco que alcançamos, retriqui, experimentando uma hesitação em como finalizar a noite. Obrigado por tudo isso. O delite foi inteiramente meu, rebatu ele, fitando meus olhos com uma profundidade que acelerou meu pulso. Mas isso não precisa se encerrar por aqui, entende? O que você quer ensinar? Indaguei, notando calor subir meu rosto. Existe café simpático aqui perto, que permanece aberto altas horas, propôs ele. Poderíamos prosseguir com nossa conversa, longe de todo esse barulho? Ele apontou volta, aludindo a agitação do casamento. Preseo dos costumes. Encarriao de verdade. Observando o com atenção, percebi neo so o cavalheiro atraente e cativante que me socorrera, mas individuo que demonstrava interesse sincero por mim. Neo como uma causa piadosa ou mero entretenimento para ele, mas como alguém valioso por esse so. Eu adoraria, declarei, admirando minha própria audácia. Ao recolhermos nossos agasalhos e sermos definindo pela porta, cruzamos com Camila e Miguel, que se despedia de alguns participantes. Camila nos viu, seus olhos se apertando sutilmente. Partindo já, indagou, com a amabilidade fingida quase dissipada. Sim, afirmei com sorriso tranquilo.
Value pelo chamado, Camila. Foi evento esclarecedor. Ok você quer dizer comiso? Rebatuela, o tom mais cortante. Daniel passo breco ao redor de minha cintura, gesto partido. Penso que sua sogra se refira que ocasios assim expoam essência real das pessoas. Neo ao caso, amor? A palavra afetuosa saia tal fluida de sua boca que por instant me esqueci de que era tudo encenacao. Miguel me fida com olhar enigmático, difícil de interpretar por completo. Havia perplexidade, sem dúvida, mas também treco de respeto. Murmurou ele, voz baixa. Vamos dialogar quando regressar de viagem de núpcias. Sem dúvida, filho, repliquei, envolvendo o abraço breve. Diverta-se na lua de mel. Ao nos distanciarmos, capti Camila questionando Miguel Cicero audivel, você tinha no cao? Sua me e Daniel Vasconcelos? Neo peguei a réplica dele, massa indigaco msi representava uma vitória modesta. Subitamente, a figura que Camila tentara pintar como miserável e lamentável transformar-se em enigma. Alguém que suscitaria conversas longas após a saída do último hóspede. Você tem sorriso no rosto, nota Daniel ao emergirmos na brisa noturna. Tenho sim, confessei, e isso é raro para mim nos últimos tempos. Ele estendo o braço, gesto clássico que amplia meu sorriso. Pois vamos nos esforçar para que isso se repita mais vezes. O que acha? Sabo su estrelado, enquanto andavemos, senti fardo se dissipar de meus ombros, o fardo de anos me escondendo para neo atrapalhar, priorizando as demandas alheas sobre as minhas, contentando-me com resquicios de dignidade quando eu merecia uma festa completa. A retalha que eu fora prazerosa, afeto, mas ainda mais prazerosa era a descoberta de mi experiência, neo como me de outrem, neo como objeto de complexo, mas como eu própria, com todas as minhas nuances e ambiguidades. E, pela primeira vez anos eu ansiava pelo que o dia seguinte reservaria. O café de madrugada correspondia ao descrequeo de Daniel, acolhido, com luzes tenues e mesas de madeira polida, separadas o bastante para diálogos íntimos. Poucos frequentadores restavam ali aquela hora, sobretudo outros pares que, igual a nós, prolongavam a velada. O que deseja? Pergunta Daniel depois de nos instalarmos uma mesa recuada. Cappuccino queria bem, respondi, ainda como se habitas o corpo de outra, uma educao de mim mais destemida e desimpedida. Enquanto ele pedia, pude examiná-lo com mais vigor. A luz amina do estabelecimento, reparei trecos que o brilho titral de recepco ocultara. As finas linhas ao redor das alhas, sinal de uma existência repleta de risos autênticos. O jeito confiante, porém humilde, de suas mãos ao se moverem. A atenção plena que dedicava ao atendente, tratando-o com igualdade. Me esquadrinhando, indigo ele, serindo ao voltar o foco para mim. Fui apanhada flagrante, mas optei pela franqueza. Sim, está tentando desvender quem é o verdadeiro Daniel Vasconcelos, longe do disfarce de herói reluzente resgatando mais isoladas bodas tensó. Ele gargalhou, riso profundo e sincero. Justo o suficiente. Indague o que quiser. Por que você de fato me auxilio hoje? A verdade nua, Daniel pausou para refletir, redondo devagar sua toca de expresso entre os dedos. A verdade é multifacetada. Ele inicia. Percebi o que se passava. Como sua nora procurava te envergonhar, como seu filho neo te amparava indo direito ao ponto, aquilo me dixo furiosa. Eu sempre odiei fofoqueiras,
principalmente as que se camuflam como sorrisos falsos e pretenses bondades. Ele peru por instante, como se passasse o que ia dizer. No entanto, notei algo você que me chamou a atenção antes mesmo de todo aquele incident como microfone. Ok? Indigue, de verdade interessada. Respeito? Ele retracu de forma direta. Você se encontrava ali naquela mesa ridícula, visivelmente sozinha e no centro das intrigas, mas erguia o queixo com firmeza. Neo se encolhia, nem mendigava por alheres ou piedade. Existe uma serenidade poderosa em você, que de fato me cativo. Suas frases me deixaram sem palavras. Por ano desafio, eu me enxergava pelos filtros que as pessoas usavam para me criticar. A me solteira, a que falhou em retirar parceiro, a pobrezinha que abriu mão de própria felicidade pelo filho. Jamais imaginei que alguém pudesse me observar e enxergar resiliência, quanto mais respeito. Eu não me achava nada respeitável, admiti. Me sentia envergonhada e apagada. E, para falar a verdade, uma parte de mim queria a sutil retalho que eu ver expresso de Camila quando você surgiu. Após todas as maldades que ela soltou, foi revigorante. Isso revela mais sobre ela do que sobre você, Daniel rebateu. O olhar fixo no meio como uma força que me fez tremer pouco. Ha quem so se sinta relevante ao rebaixar os demais. Sua nora Paris encaixar nesse perfil. Camila, suspirei, recordando a moca que meu filho elegeu para dividir os dias. Ela de fato parecia se de líder e me fazer sentir menor. Logo desde o inicio, era como se ela precisasse me rotular como uma perdedora para se afirmar. Indivíduos com baixa autoestima costumam agradar aquilo que, no fundo, cobicam ou reciam. Daniel comentou. Quem sabe sua autonomia, sua gara como me sozinha, neo sea algo que ela inveja segredo ou tema neo ter nunca verá as coisas por esse angulo. Você cre que ela reciai neo dar conta de maternidade no futuro? Ou talvez tema que, se a vida a testar como testo a mim, neo conte com sua própria robustez para resistir. Quem foi criado sem grandes obstáculos muitas vezes encara com pavor sua vulnerabilidade interna. Havia uma agudeza em suas reflexos que me levou a observá-lo com curiosidade fresca. Você Paris domina bem os mindros de psyche humana. No meu ofício, a gente se habitua a decifrar perfis, e ele responde com leve sorriso. E na existência, aprende-se a detectar repetitivos, sobretudo depois de trocar nas próprias falas. Os cafés puseram na mesa, intercalando hiato na troca de ideias. Aproveitei a brecha para ponderar o quão peculiar era tudo aquilo. Estar number café após a meia-noite ao lado de homem que eu mal conhecia, mas que, estranhamente, parecia captar facetas minhas que eu própria havia negligenciado. E você? Perguntei por fim. Qual o seu passado? Como veru esse magnata que intervém para salvar de sem cerimônias de casamento? Daniel esbocou sorriso, mas com treco de tristeza no olhar. Minha me educou sozinha após meu pai julgar que lecos familiares travavam suas ambicos grandiosas. Ela relhava dois turnos para me sustentar nos estudos. Jamais se coisava, jamais deixava transparecer o peso, mas eu percebia. Seus olhos amoleçaram na recordação. Ela partiu há 8 anos. Câncer. Dos meus maiores lamentos a que ela não presencia o éxito das minhas impressas. Tudo que conquistei foi nome dela, para validar que seu esforço não foi veo. Tenho certeza de que ela já sabia, murmurei com delicadeza. Ele sorriu,
sorriso tingido de saudade. No que tanja minha esfera afetiva, que se sido como uma mulher bem similar a sua nora, na verdade obcecada por prestigio, por fachadas, o conjunto ideal para exhibir ao mundo. Leviai tempo para notar que não havia nada salido sob a casca. O que rolo? Ela me enganou como dos meus colaboradores, e ele revelou como uma sinceridade que me piguda. Surpresa. O curioso é que não foi o adultério que destruiu a união, mas a constatação de que nunca nos conheceremos de verdade. Vivíamos como performers numa encenação do par ideal, sempre ansiosos pelo julgamento alheio, sem jamais sermos genuínos para o outro. Aquilo resume-me. Quantas vezes me senti igual na casa dos meus, nas assembleias de escola, nos encontros sociais, como uma intérprete do papel de me solo valente, como esse minha existência faz espetáculo para o público, sem nunca ser realmente notada ou decifrada sua essência. Desde então, Daniel prosseguiu, optai pela franqueza que incomoda vez de mentira que conforta, o que justifica porque não suportaria assistir ao circo que sua nora armava as suas expensas. E por que estou aqui contigo agora? Divagando sobre assuntos que raras vezes abordo no primeiro encontro. E ele hesitou, o olhar esse cruzando como meio. Sei que isso conta como encontro, evidentemente. Sentiam rubor aquecer minhas bochechas. E esse for? Retraqui, ateneta. Eu mesma me admirava como minha própria coragem. Diria que esse foi o melhor primeiro encontro que já tive na vida. Ele sorriu de jeito que acelerou o meu pulso. Apesar de tudo ter comunicado de forma tal fora do comum. Fora do comum é só jeito polido de admitir que foi hilário. Quem imaginaria que o encontro mais incrível nos viria depois de uma vergonha público no casorio do meu filho? A existência tem humor tudo especial. Daniel Asensio. Às vezes, os instantes mais difíceis nos ganham para os patamares mais altos. Ficamos batendo papo por horas sobre nossos profissos, livros que adoramos, destinos que a gente sonha visitar. Daniel comandava uma empresa de construção focada em obras ecológicas, empreendimento que ele mantu ao notar os danos ambientais da área. Conti sobre o meu modesto ateliê de decoração de ambientes, que iniciei quando Miguel entrou na universidade. Como você lido com isso, indigo ele. Cuidar de filho solteira e ainda erguer negocio? Dia após dia, retraqui com franqueza. Neo foi simples. Teve épocas que a gente mal conseguia por comida na mesa. Periodos que curava a seus depois que Miguel pegava no sono, questionando se estava no caminho certo, mas nunca passou pela cabeça desistir. Daniel esticou o breco sobre a mesa, os dedos recondo os meios de livre. É o que Camila jamais vai captar. A força autêntica neo surge de possuir tudo, mas de encarar o vazio e mesmo assim criar algo que valha a pena. O diálogo caiu de forma tão espontânea que o tempo escapou sem a gente notar, e o dono do café chegar com jeitinho para avisar que ia mencer. Exclamei, checando o meu relógio. Já vai batendo 3 de madrugada. Neo velava essa hora há anos. Nem me lembro mais. Daniel também ficou espantado com o avançar do horário. O tempo mesmo passa voando quando se está ao lado de alguém que faz você ignorar o relógio. Saímos do café e paramos na rua, lidando com aquele instante incômodo de hesitação que vem depois de uma noite agradável. O vento soprava fresco, e instantivamente agitai o meu zelo. Posso te dar uma corona? Propôs Daniel.
O quero esta ali perto do hotel. Fiquei na dúvida. De lado, era madrugada e uma viagem seria ótima. Do outro, topa a corona sova como pular outra barreira, mudando o que era uma brincadeira algo que poderia vir de verdade. Mas, após uma noite revivendo a minha bravura, resolvi que eu merecia explorar o que viria. Seria ótimo, acabei dizendo. O percurso a minha residência foi sereno, como papo rolando solto entre a gente, como se fôssemos velhos conhecidos. Ao parar o veículo de frente ao meio cheio simples, veio uma fiscada de melancolia. A noite encantada se aproximava do FM, e a rotina cotidiana ia retomar o controle. Chegamos, anuncia ele, cortando o motor. Murmurei, de repente retrata. Obrigada pela corona e por tudo esta noite. Foi prazer, riba tu ele. E dava para sentir a veracidade na voz dele, mas do que eu previa, alias. Permanecemos calados por instante, o ambiente no caro caiu de opcos neo verbalizadas. Ana, inicia Daniel, girando palco para me olhar nos olhos. Quero te encontrar de novo, neo por causa de uma farsa ou revide, mas so nos dois, de verdade. O meu coração disparou. Após anos inteiros priorizando so Miguel e o emprego, pensa abrir espaço para outra pessoa era ao mesmo tempo empolgante e assustador. Eu topo, falei, antes que o recio me parasse. O sorriso que surgiu no rosto dele brilhava na penumbra. Que tal jantar amanhã à noite? Amanhã mesmo? Por que adiar? Questiona ele com naturalidade. Por que adiar, afinal, depois de duas décadas emperando a minha felicidade para depois, colocando os outros primeiro lugar vez das minhas vontades? Eu não via motivo para mais dia de espera. Amanhã cai como uma luva, confirmei. Daniel desceu do carro e contorna para abrir a minha porta. Enquanto subíamos a entrada, uma gradadeou-me invadiu pelo desvio imprevisível que a noite pegou. O que havia comunicado como uma desfida virou algo totalmente surpreendente. Então, a de manhã, falou ele ao chegarmos à porta. A de manhã, ecoei, me sentindo curiosamente jovial outra vez. Por segundo, imaginei que ele me beijaria, e me peguei torcendo por isso. Em vez disso, ele segurou a minha mão e a beijo, gesto que misturava charme antigo com uma presença arrebatadora. Boa noite, Ana, sussurrou, a voz grave e aveludada. Boa noite, Daniel, retribuí, entrando casa com sorriso impossível de segurar. Ao trancar a porta e espiar pela vidraça enquanto ele ia de volta ao carro, notei que, pela primeira vez tempos, eu aguardava o dia seguinte com empolgaco. Não por Miguel, nem pelo cervico, mas por mim mesma. Era uma emoção quase perdida e de valor incalculável. O nosso jantar na noite posterior foi o pior e foi o primeiro de vários momentos assim. Daniel representava tudo o que eu sonhava companheiro. Cuidadoso sem exagerar, robusto sem impor, realizado sem vaidade. E o principal, ele me enxergava de verdade. Não como uma sozinha, coitada, mas como uma pessoa inteira, cheia de aspirações, vontades e habilidades próprias. Miguel e Camila voltaram de viagem de nupcias 2 semanas mais tarde. Para minha surpresa, meu filho me telefonou logo no dia seguinte ao desembarque, solicitando vir-me ver sem companhia. Ao chegar, ele aparentava inquietaco, quase constrangimento, treco que eu não notava nele desde a juventude. Me, inicia ele, acomodando-se no sofá de sala. Preciso me desculpar com você. Por causa de que, indiquei, mesmo suspeitando do motivo.
Miguel bagunco os cabelos como mau, tique antigo de cuando se sentía incómodo desde pequeño. Pelo casorio, pelo jito que Camila te tratu e pelo feito de eu neo ter interferido. Neo foi gesto. Meu pito se enchu de afeto pelo meu menino. Mesmo como os erros, ele havia reconhecido a fala, e isso me tocava profundamente. Obrigada por falar isso, repliquei com delicadeza. Camila e eu conversamos bastante na viagem de nupcias, prosseguiu ele. Ela também deseja se redimir. Eco que te ver ao lado de Daniel a fez entender o quanto era ao te julgar. Neo seguriai sorriso ante o absurdo de situação. Enteo, so homem prospero e influent batu para ela me considerar merecedora de consideração? Miguel demonstrou pudor ao cor. Neo foi apenas isso. Foi o modo como ele te descreveu, como te defendeu. Nos fez ver o que orados fomos, o quanto eu fui injusto. Ele hesitou, como se buscas forças. Mas você e ele estão, tipo, de verdade juntos? Ou foi so ok? Indigue, uma fraqueo de mim anciando que ele expresses a dúvida, so para provar a Camila o engano dela, uma pedida de retaliação? Ponderai indigaco por instante. Sim, confessei com sinceridade. Quando Daniel propôs fingirmos namoro, exergue uma oportunidade de resgatar parte de honra que Camila tentara me roubar. E, sim, observer a reação dela ao notar que a sogra inútil saia com alguém como ele foi gratificante. Miguel nu devagar, observando minha franqueza. Porém, o que partiu como encenação viru algo autêntico depressa, emendiai. Daniel e eu notamos muitas afinidades. Estamos nos aproximando e ótimo, de verdade. O semblante do meu filho se iluminou com sorriso sincero. Que maravilha, me. Você merece parceiro assim na sua vida. Depois de tanto que fez por mim, de todas as renuncias. Neo foram renuncias, Miguel, cortei com tenura. Foi uma decisão, uma que repetiria sem pensar duas vezes. Ali, deparei-me com uma verdade essential na nossa relação. Pela primeira vez desde a infância dele, Miguel me via neo so como a me dedicada, cuja essência se resumia a zelar por ele, mas como uma mulher plena, no direito de buscar sua própria alegria. Camila quer te chamar para jantar, complemento ele, com toque de recio. Para se desculpar direito. Avaliai a proposta. Uma parte de mim ansiava negar, preservando o afastamento de que me desrespetara tanto. Mas a outra, aquela que educara Miguel para ser empático e indulgente, entendia que o ressentimento so azadaria os futuros. Diga que eu topo, resolvi por fim. Mas Daniel me acompanha. Miguel sorriu, visivelmente relaxado. Obvio. Na verdade, creio que ela espera por isso. Quer conhecerlo melhor? Com certeza, retriqui com sorriso sutil e sarcástico. A mesma Camila que alego que mulheres de minha idade devem abraçar a solidão com graça. Agora, ansiosa por se aproximar do meu namorado. Miguel exhibia desconforto genuíno. Ela falou isso? Meu Deus, me peco perdeu. Eu não imaginava que fosse tão grave. Você perdia muita coisa de vista, Miguel, mas isso fica para trás agora. Após a partida dele, ponderei como a existência podia virar do avesso em pouco tempo. Em maras semanas, eu saíra de meia solada e esquecida para. Uma senhora com romance em ascenso e uma renovada estima dos próximos. E tudo partira de gesto modesto de revide,
que evoluiu para algo bem mais amplo e profundo. O encontro para jantar com Miguel e Camila transcorria menos tenso do que eu receba. Camila se mostrava ansiosa de modo evidente, como ar presunçoso costumeiro. Daniel me singiu com breco acolhido o tempo todo, sinal mudo de que eu não mais navegava solitária. Ana, inicia Camila certo instante, enquanto os homens se distraem com papo sobre vinhos. Eu lamento de coração pelo que rolo no casamento. Meu jeito foi inaceitável. Fitia esforçando-me para penetrar a fachada refinada. Por que você agiu assim, Camila? De onde veio tanta maldade? O que foi que eu te fiz de errado? Ela virou o rosto, como uma expressão de constrangimento real. Absolutamente nada. Você só me demonstrou bondade o tempo todo. Ela pausou, como se batalhasse para escolher as palavras ideais. Eu sempre sonhei com o matrimônio ideal, com a família impecável. E eu? Eu não cabia nesse quadro perfeito. Eu suplementei. Amei solteira, o lembrete vivo de que nem todos os caminhos seguimos en rito clássico, algo a ser guardado no fundo, distante dos alheiros alheios. Camila confirmou com a cabeça, sus olhos se cruzando com os meus uma aparente honestidade. Foi algo terrível de minha parte. Não existe justificativa para o que eu falei, para os comentários maldosos que lancei contra você. Como esse ser me sozinha representas uma fraqueza ética e não uma demonstração de coragem extraordinária. Sabe o que torna isso ainda mais paradoxal? Eu indiquei. Se você me tivesse dado ao menos dignidade, eu jamais teria cruzado com Daniel. Sua hostilidade, no fim das contas, acabou me guiando para essa alegria inédita. Os olhos de Camila se dilataram pouco com essa descoberta. Vocês nem se viam antes do casorio? Não, retriqui de forma direta. Daniel me notou assolada, captou os insultos graves que você soltava e resolveu se meter. O que inicia como gesto de complexo evoluiu para bem mais. Ela exibiu choque autêntico. Então vocês não estavam, não se tratava de uma armação para me dizer mal? Eu soltei uma risada leve. Camila, naquela ocasião você não precisava de auxílio para parecer desagradável. Mas não houve conspiração. Foi o destino atuando de maneiras enigmáticas. Por vezes, o nadir de nossas vidas nos conduz ao apas de nossos rumos. Nos meses que se seguirão, o leco entre mim e Daniel se fortaleceu, ao passo que o vínculo com Camila gradualmente evoluiu para uma convivência mais cortês, embora não propriamente afetuosa. Miguel acompanhava essa transformação com alívio notório, visivelmente contente por não se ver mais repartido entre as duas figuras centrais em sua existência. Ano depois de nos encontrarmos naquelas nupcias, numa manhã serena de domingo, Daniel me propôs casamento ao longo de desjejum na varanda de sua residência rural, exatamente o local de nossa primeira caminhada comum. Você mudou tudo mim, Ana, ele afirmou, apertando minhas mãos nas dele. Antes de você entrar na minha vida, eu prosperava, mas carecia de sentido autêntico. Você me ensinou o verdadeiro significado de se apaixonar por alguém, não por aparências ou posição social, mas pelo seu cerne, pela sua inteligência, pela sua alma. Como os olhos humidos, eu disse não por necessitar de parceiro para preencher vazios, mas porque havia topado com quem me enxergava de verdade, me estimava e me admirava tal como sou. Ao divulgarmos o compromisso, a reação de Camila beru o comigo.
Uma combinaco de espanto, cium e esforço veo para demonstrar contentamento sincero por mim. Que ótimo! Ana, ela grita com aquele sorriso forçado que nunca tocava a alma. Quam imaginaria, hein? Opos tontos anos isolada. Sim, Camila, eu repliquei com tranquilidade. De quando vez, o destino nos pega de surpresa. O essential ase deixar levar por esses reviravoltas. Lugar de esse apgar a críticas e estereotipos. Ela ao menos teve o poder de enrubescer. Nossa cerimônia nupcial se deu de forma reservada, so como essence que de fato contavam. Miguel serviu como padrinho de Daniel para minha estupefeco, Camila eu tinemos construído uma interação razoavelmente pacífica, de modo que sua companhia neo estragas o evento. Na festa posterior, enquanto rodopiávamos nossa dança inicial como casados, Daniel se curvou e murmurou perto do meu ouvido. Recorda daquela noite inicial, quando te convidei a simular estar ao meu lado? Eu sorry, evocando o instante que alterou o caso de tudo. Como se eu pudesse apagar de memória? Foi ali que retomei minha autoestima e que eu redescobri o afeto mim. E lhe complemento, quem pensaria que uma retaliação modesta contra uma nora impiedosa resultaria tamanho amor? Eu encostiei a face msu peito, me sentindo plena como nunca antes. Ora, o teatro de instante pode revelar a essência mais pura. E por vezes, a retaliação suprema vai além de prosper, a trocar uma ventura que nem se imaginava ansiar. No segundo aniversário de nossas bodas, Daniel e eu resolvemos hospedar uma reunião nossa morada. Uma festa refinada por intimista, bem oposta ao show extravagante que fora a união de Miguel e Camila. Enquanto eu via nossa sala repleta de entes queridos e parentes, percebi Camila isolada number recanto por instante. Miguel fora pegar drinks para o casal e ela transmitia uma fragilidade inusitada sem ele ali. Algo msua expresso misturava reverência e, quem sabe, toque de remorso, ao me ver circulando entre os presentes. Escolhi me aproximar, com duas fladas de espumante nas mãos. Uma sod, propus, oferecendo uma copo na mão, erguei uma taça de champanhe para Camila, que exhibiu uma expresso de leve espanto antes de pegar a sua. Pelo que brindamos, indicou ela. Por ricamicos frescos e por licos que o tempo nos ensina, retriqui, e ela ergueu o copo, sorriso verdadeiro tomando o lugar de fachada polida que sempre usava. Licos assim, sem dúvida. Silencio acolhido se instalou entre a gente, algo que dois anos atrás seria inimaginável. Also, comenta Camila por fim. Eu achava que dominava o plano de vida, casamento impecável, família ideal, lar dos sonhos, tudo no trilho exato que eu tracara. Peru por instante, provando o espumante. Mas ver você e Daniel se conectando, erguendo algo tão verdadeiro de situações improváveis, balanco tudo o que eu julgava certo. A existência nem sempre obedece ao enredo que a gente sonha, comentei. E que bomkasm, arrematou ela, me pegando de surpresa com aquela franqueza. Vocês dois possuem uma essência que Miguel e eu ainda buscamos forjar. Algo genuíno, neo so para exhibir ao mundo. Essa admissão de Camila me chocou e notei que, quem sabe, ela enfim amaduriza, deixando para trás os tracos ruins que a fizeram me magoar tanto. O que a real exige paciência, respondi com suavidade. E surge quando deixamos de nos importar com opiniões alheias e nos voltamos para o que de fato vale a pena. Missis após aquela celebração, uma novidade inesperada chegou, Miguel e Camila aguardavam o primeiro herdeiro.
Mesmo com nossa historia que de atritos, uma felicidade sincera me invadiu. Eu viraria avu. Quando ela me telefonou para anunciar, capti tom hesitant na voz. Tem mais detalhe, prosseguiu após os pormenores de gestação. Nos, Miguel e eu, desejamos que você seja uma figura chave na vida dessa criança, elam de avu, exemplo de coragem e superação. Fez uma pausa, o tom se tornando mais terno. Eu nunca tive isso. Uma figura feminina que demonstrasse como lidar com provecos com graça. E se for uma garotinha? Pois bem, espero que ela conte com guias melhores que os meus. Aquelas palavras me desarmaram por completo. Dentre todas as cavas que a vida me impôs ultimamente, essa foi a mais surpreendente. Camila neo so me aceitando como peca essential de familia, mas me enaltecendo por atributos que outrora ridicularizara. E sido com prazer, declarei, vos embargada de emoco. Ao encerrar a chamada, Daniel me fitava com sorriso. Novidades boas, questiona. As melhores possíveis, repliquei. Virai avu. Ao que Paris, Camila por fim captu que criar filho sozinha neo era defido meu, mas minha força suprema. E ali me envolviu por trás, repisando o quixo no meu ombro. A existência tem mesmo jeito singular de completar ciclos, neo acha? A mesma que tento me rebaixar por ser me solteira agora pedi que eu transmita licos ao seu rebento? Corrigi, rindo. Pois uma ironia e tonto. Cis meses adiante, eu estava na maternidade, embalando minha netinha recém-chegada, uma menininha batizada de Ana minha honra por Camila e Miguel. Contemplando aquele rostinho imaculado, senti Daniel próximo, seu apoio firme e acolhedor como sempre. Que belezinha, murmurou ele. A mesmo, concordiai, avu orgulhosa. Volti os olhos para Miguel, que admirava a filha como mesmo afido puro que eu vira no dia do seu nascimento. Encarei Camila, agora despida de maquiagem e joias finas, so uma me recente, canzeda mas iluminada, e compreendi que o ciclo fechado pela vida neo tratava de retaliação ou o acerto de contas, mas de restauração e recomico. Sabe, comenta Daniel ao sermos do hospital à noite, há 3 anos, se me dissessem que eu me casaria com a mulher mais extraordinária que cruzei e que teríamos uma nida como nome dela, eu diria que era loucura. A vida transborda impossíveis que viram feitos, respondi, entrelacando os dedos nos dele. Principalmente quando arranca com faz de conta que esto ao seu lado, brinco ele, sorrindo. Sabo su pontilhado de estrelas, rumo ao coro, ponderai a trajetória incrível que me truxera ali. O que partira como uma revanche modesta contra uma nora hostil virara o maior dom de minha existência. Por vezes, nos adormes aguda nos conduz a dicha maior. Por vezes, nos instants de maior humilhao e fragilidade, o destino arma nosso premio mais valioso. E por vezes, ao simularmos o que almejamos ser, achamos que essa verso já habitava nos, so aguardando o instante para florescer. A retaliação fora prazerosa, sim, mas o afido, o acolhimento e o cumprimento que se seguiram proveramente bem mais suaves. No fim das contas, a verdadeira retaliação neo residiu flagra Camila envergonhada, mas ver me infame apreciada, adorada e homenagada precisamente como eu sempre merecia. Se você curtiu essa narrativa, da like ai, se inscreva no canal e compartilha nos comentários o que achou de postura dela. Aproveita e entra para nossa galera também, tornando se membro para neo perder os diversos conteúdos exclusivos. 8 o próximo vídeo.